Hello, my dear students. Lucas Commerce Academy, the power of accounting welcomes you. Okay. So today we are going to start a new chapter, single entry or accounts from incomplete records. But it is better to use accounts from incomplete record in place of single entry system. Okay. Even though we can also support single entry system. Okay. Got it. So there are two methods or two systems for recording the business transactions in books of accounts. They are number one, single entry system, number two, double entry system. What is single entry system? Single entry system means the system which is not a double entry system. Okay. Double entry system కాకపోతే ఆటోమేటిక్ అది సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ us understand what is double entry system. Okay, already we have some idea on that. According to double entry system, every transaction has two aspects or two elements. Number one, receiving aspect. Number two, giving aspect. This receiving aspect is also known as debit aspect and giving aspect is also known as credit aspect. If both the aspects are recorded in books of accounts, that system is known as double entry system. So under double entry system, both debit and credit are recorded for each and every transaction. Hence, we can prepare journal, we can prepare ledger, we can prepare trial balance, we can prepare final accounts. Final accounts. It is scientific system. So let us discuss what is single entry system. So single entry system means the system which does not follow totally the principles of double entry system. So double entry system principles ni పూర్తిగా follow కాకపోతే ఆ system ని single entry system. So under this system, complete record for each and every transaction is not maintained. So under this system, complete record for each and every transaction is not maintained. For example, అంటే ఈ సిస్టంలో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రాయడం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇయర్ లో మనకి 1000 ట్రాన్సాక్షన్ జరిగాయి అనుకుందామండి. ఈ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ లో 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ కి బోత్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బోత్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. ఫర్ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ నన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. అంటే 100 ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏమో డెబిట్ రాశారు, క్రెడిట్ రాశారు. 100 ట్రాన్సాక్షన్ కి వచ్చేసి డెబిట్ రాయలేదు, క్రెడిట్ రాయలేదు. ఇక బ్యాలెన్స్ 800 ట్రాన్సాక్షన్స్. 800 ట్రాన్సాక్షన్ మెజారిటీ కాబట్టి 800 ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక ఆస్పెక్టే రాస్తున్నాడు. As only one aspect is recorded for most of the transactions, then it is called single entry system. In this way, we can support single entry system. Okay, good. So under single entry system, transactions are not recorded properly. Okay, transactions are not recorded properly. When the transactions are not recorded properly, we cannot prepare journal, we cannot prepare ledger, we cannot prepare trial balance, we cannot prepare final accounts. Even though the firms which adopting single entry system has to ascertain the profit or loss. So double entry system follow కాకపోయినప్పటికీ సింగిల్ ఎంట్రీ ఫాలో అయ్యే సంస్థలు ఏదో ఒక విధంగా ప్రాఫిట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So there are two methods for calculation of profit. The first one is statement of affairs method or net worth method. Number two, conversion method. So let us discuss first statement of affairs method. Under this method, how the profit is calculated. Okay, good. So the first method is statement of affairs method. So under this method, profit is to be ascertained by comparing capitals as at the beginning and as at the end. సో ఇయర్ బిగినింగ్ లో ఇయర్ ఎండింగ్ లో ఉన్న క్యాపిటల్ ని కంపేర్ చేయడం ద్వారా మనం ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. ఓకే, సో ఎందువల్ల చేయాల్సి వచ్చిందంటే హియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ ప్రాపర్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ఇయర్ బిగినింగ్ లో వచ్చేసి 1 lakh క్యాపిటల్ తెచ్చాడు అనుకున్నాం. ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాపిటల్ 1 lakh. ఓకేనమ్మా, గుడ్. సో ఈ 1 lakh వచ్చేసి క్యాష్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి క్యాష్ బాక్స్ లో వేసాడండి 1 lakh. నెక్స్ట్ ఎవ్రీడే క్యాష్ వస్తుంది, క్యాష్ బాక్స్ వేస్తున్నాడు. ఎవ్రీడే అవసరమైతే క్యాష్ బాక్స్ తీస్తూ ఉన్నాడు. అలా క్యాష్ వేయడం తీయడం 1 year పాటు జరిగిందండి. ఆన్ ది లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ he counted cash.
సో ఆ క్యాపిటల్ 1,20,000 వచ్చింది. ఓకే, ఇయర్ బిగినింగ్ లో క్యాష్ బాక్స్ లో 1 lakh వేసాడు, ఇయర్ ఎండింగ్ లో దాన్ని కౌంట్ చేస్తే 1,20,000 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఎట్ ద బిగినింగ్, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్యాపిటల్, బట్ ఎట్ ది ఎండ్. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ క్యాపిటల్ 1 lakh, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 1,20,000. సో ఇయర్ బిగినింగ్ లో మనం 1 lakh వేసాం, ఇయర్ ఎండింగ్ లోకి వచ్చేసి 1,20,000 అయింది. అది ఎలా అయిందంటే మనకు వచ్చేసి దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రాఫిట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్. Okay, so here profit is calculated just by comparing capitals. If closing capital, that is 1 lakh, is more than the opening capital, then the difference is to be taken as profit. Suppose if closing capital, for example, 90,000 వచ్చింది అనుకున్నాం, 90,000 అనుకున్నాం. So here closing capital is less than the opening capital, then the difference is loss, which is 10,000. సో ఇక్కడ జస్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్స్ ని కంపేర్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, బట్ వైల్ కంపేరింగ్ క్యాపిటల్స్, డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆల్సో బి టేకన్ ఇన్ టు అకౌంట్. ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా తీసుకోవాలి. ఓకే, గాడ్. సో ఈ మెథడ్ కింద ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 3 steps ఫాలో అవుతాం. స్టెప్ 1, ప్రిపేర్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఇఫ్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. Okay, suppose here opening capital 1 lakh. Suppose this opening capital not given, it can be calculated by preparing opening statement of affairs. So opening statement of affairs is nothing but preparation of opening balance sheet. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అనే పదం ఎప్పుడు వాడతామంటే when the accounts are prepared under double entry system. అదే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కింద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తే దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ అనకుండా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ అంటాము. ఓకే, సో స్టెప్ 1, prepare opening statement of affairs if opening capital not given. Okay, statement of affairs is nothing but balance sheet. So statement of affairs as on say 1/1/2023. Okay, as on 1/1/2023, it is nothing but balance sheet. So left hand side liabilities, right hand side assets. So all assets are recorded on the asset side and all liabilities are recorded on liability side. So then from total assets deduct liabilities, we get capital as balancing figure. So opening capital equal to opening assets minus opening liabilities. Okay, so this formula we can use for calculation of opening capital. That is the step 1. So step 1 once again, prepare opening statement of affairs if opening capital not given. So opening statement of affairs is nothing but opening balance sheet. Okay, so the difference of assets and liabilities is to be taken as capital. So this is the step 1. Next step 2 వచ్చేసి prepare closing statement of affairs and accept in the closing capital. If closing capital not given in the problem, we prepare closing statement of affairs. Closing statement of affairs is nothing but statement of affairs as on 31/12/2023. So that means closing capital equal to closing assets minus closing liabilities. And the last step 3, prepare statement of profit or loss for the year ending 31/12/2023 of suppose Mr. X. So these are the 3 steps we follow for calculation of profit or loss. Okay, once again, step 1, prepare opening statement of affairs if opening capital not given in the problem. Prepare statement of affairs, closing statement of affairs if closing capital not given in the problem. Okay, so opening capital equal to opening assets minus opening liabilities, closing capital equal to closing assets minus closing liabilities, and step 3, statement of profit or loss. But how to prepare statement of profit or loss? Okay, so దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఫస్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. సో పేజ్ ని 2 పార్ట్లుగా తీసుకోండి. ఫస్ట్ పార్ట్ పర్టికులర్, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి అమౌంట్ రూపీస్. సో అండర్ పర్టికులర్స్ టేక్ ఫస్ట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ తీసేసుకోండి. టు దట్ యాడ్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్, యాడ్ డ్రాయింగ్స్, then less
additional capital. So additional capital means it is nothing but the capital introduced during the period if opening capital is not sufficient. So that is the additional capital. Additional capital deduct చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ని adjusted capital. So from this adjusted capital less opening capital, the resulting figure is profit or loss. So if the resulting figure is positive, then it is profit. If it is negative, it is loss. Okay, so once again, closing capital, add drawings, less additional capital, the resulting figure is adjusted capital. From that, deduct opening capital, we get profit or loss. Okay, suppose interest on capital, interest on drawings given in the problem, how to calculate profit or loss. Okay, in that case, the statement of profit or loss is closing capital, add drawings, add interest on drawings. అంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కి డ్రాయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ రెండు యాడ్ చేసి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో నుంచి లెస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ లెస్ అయ్యగా మీకు ఏమొస్తుందంటే అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్. ఫ్రమ్ అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్ లెస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఓకే, ఈ రెండు యాడ్ చేసుకొని అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేసినట్టయితే మనకి ఫైనల్ గా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వస్తుంది. ఓకే, గుడ్. సో వన్స్ అగైన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ లేకుండా ఉంటే సింపుల్ గా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్, యాడ్ డ్రాయింగ్స్, లెస్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, దెన్ ద రిజల్టింగ్ ఫిగర్ ఇస్ అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్. ఫ్రమ్ దట్ డిడక్ట్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, వి గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. Suppose interest on capital and interest on drawings given in the problem. In that case, how to calculate profit or loss? By preparing statement of profit or loss. So in that case, heading statement of profit or loss for the year ending dash dash of dash dash. So from simply in particulars column, closing capital, add drawings, inner column, add interest on drawings. అంటే drawings and interest on drawings రెండు టోటల్ చేసి అది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేయాలి. తర్వాత దెన్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఉంటే డిడక్ట్ చేస్తాం. ద రిజల్టింగ్ ఫిగర్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్. ఫ్రమ్ దట్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఆ రెండింటిని అడ్జస్టెడ్ క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వస్తుందండి ఈ మెథడ్ కింద. ఓకేనమ్మా. సో ఈ మెథడ్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. టిల్ దెన్ బాయ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.